ubugebengu bukhona emhostele nangaphandle kodwa kubuhlungu ubona iphoyisa liyingxenye negebengu. Iinkokheli zomthonyama nezimele abahlali kwiihostela ezili-16 eRhawutini ziphalaze imbilini yazo ngolwaphulo mthetho kumphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele. When we say we want to own the land, we don't mean we are going to take these beautiful houses of Lenesia from you. Inkokheli ye-I-EFF umnumzana Julius Malema namhlanje uthatha iphulo lakhe lokugay'inkxaso yonyulo waliseLenesia kumazantsi esixeko saseRhawutini. Sitamkele kwiindaba zethu ngokuthiwa nje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Umphathiswa wamapolisa uNjengele Bhekicele wenze umnqophiso wokuqobisana nolwaphulo mthetho kwiihostele zaseGauteng ngethuba lendibano nezinduna eSoweto eRhawutini namhlanje. Iinkokheli zemveli ziqale ngokuzityanda igila zixelela umphathiswa negqiza lasesipoliseni ebelizimasele intlanganiso ngemicelimngeni ezihlangabezana nayo xa zisedabini lokulwa ubugewu kwiindawo ezihlala kuzo. Kule ndibano kuqalwe ngokunikwa iqonga izinduna ithuba lokuphalaza imbilini yazo njengabantu abagcine ucwangco kwindawo abahlala kuzo. Isikhalazo sokuqala seso sokuba babambe umrhanelwa ngengomso abonwe edavuza ekuhlaleni nokushokoxeka kwenqwelomafutha kwizikhululo zamapolisa. Kulimala umuntu phele 5 hours 6 hours indleni ingafiki bengaqhamuki. Bayibeka-ke izathu sabo babeka ukushoda kwabo amaphoyisa lapho esiteshini eCleveland. Baphinde babeke ukushoda kwey'moto amaveni into zokusebenza. Uma kwenzekile-ke ngiyathanda impela ukuthi makhona abaphathi ke baphendule lokhu engizokusho. Igebengu masiboshile mhlawumbe iphoyisa liwenzile umsebenzi lasibopha isigebengu. Lapha ngaphakathi uyothi uyasibona isigebengu sesihamba ngaphandle. Enye yezinduna ityhola inxalenye yamapolisa ngokulala ngengubo enye nezaphula imthetho, nto leyo ithi oko kusingela phantsi iinzame zeenkokheli zomgquba zokuncedisana nengalo yomthetho ukulwa nobugewu. Ubugebengu bukhona emhostele nangaphandle kodwa kubuhlungu ubona iphoyisa liyingxenye negebengu. Ukanti ezinye zihlaba ikhwelo lokuba imbumbulu zithengiswe ngexabiso eliphezulu khona ukuze zingafikeleleki ngokwasepokothweni. Inhlamvu iyodwa ayibizi 500. Zizokwehla ibhambo iphatha zingasebenzi noma kukhomba lesingakushaya. Ephendula kwezi ziphakamiso uNjengele Bhekicele uthembise ngokwenza ugqoqo namapolisa engabhungisanga ebambisene nezinduna ngelokusiphula neengcambu bukrelemnqa kuzo zonke ihostele. Ngelinye ilanga mthiya omkhulu siyobuya sizokutshela sesingenile, asizubika zonke izinsuku masingena. Sizongena nje kungazimuntu. Sesingabika-ke mase siqedwe sokwenza ngoba sothi siyabika kanti sibika koyobika singabusayithola izinto zethu esizoyifuna. uNjengele Bhekicele ke ukwathembise ngokubuya nempendulo kumba wenkxasomali ebuzwe zizinduna. Inkokheli ye-I-EFF umnumzana Julius Malema namhlanje uthathe iphulo lakhe lokugay'inkxaso yonyulo waliseLenesia kumazantsi esixeko saseRhawutini nalapho avakalise inkxaso engagungqiyo ngakwilizwe lasePalestina nokuphelisa nya ucimicimi wombane kweli ukuba iqela lakhe ngalilo eliqhuzula imikhala yolawulo. Inkokheli ye-I-EFF umnumzana uJulius Malema uthi unyaka ka-1994 kulapho bonke abantwana ekwakufaneleke ukuba bafumane imfundo efelefele. We want to make education fashionable, and that's why we say in the EFF, if you don't have matric, you can't go to parliament. Uthe ukubuyiselwa komhlaba ithethi ukuthi makudilizwe izindlu nezinye izinto ezizinze kulo mhlaba. When we say we want to own the land, we don't mean we are going to take these beautiful houses
of Lenesia from you. We mean the state is the custodian of the land. Lo kaMalema ukhwele ezehlikela kurhulumente ngelithi unkinkisho lombane lunqunyanyisiwe nje okwethutyana ukuze kufikelelwe kwixesha lokubalwa kwevoti. The electricity is going to go away on the 29th of May, 9 o'clock, when counting starts. Because they want us to count in darkness so that they can steal the elections the same way they stole elections here in Gauteng. Ukwathe ayizubethwa ngoyaba nentlekele eyenzeka ePalestina kwaye umbutho wakhe ukuba ungaphumelela kulonyulo luzayo into yokuqala uza kuqhuzula indlu yozakuzo yakwaIsrayeli kweli. Inkokheli yeqela le-Arise SA uMpho Dakada uthi ukhutshwa kweli qela kumqulu wamaqela zakuthabatha inxaxheba kunyulo lukazwelonke lenyanga ezayo kubothusile kakhulu kuba bayilandela yonke imiqathango yekomishoni ezimeleyo yonyulo kwaye eli qela belikhona kumqulu wamaqela ubukhutshiwe kuqala ukanti i-IEC kwelayo icala ithe liqela zange lilandele imiqathango yiloo nto likhutshiwe kumqulu wamaqela. Sithetha nje i-Arise SA ibhenele kwinkundla yezonyulo iyokila i-IEC kwaye lo mba uza kuchotshelwa ngoMvulo. We found it to be very odd as to why we were removed. So what happened was we were actually on the national ballot as well. And that's, I think, one day later, we were then removed. We then went to the IEC, we marched and we picketed to find out why we were removed. And they didn't have any answers for us. So we then went to the Electoral Court. The matter will be heard on Monday. We are, however, on the provincial ballot, so we are on all 9 provinces. But on Monday, we're going to court to be able to hear why were we not on the national ballot, as we did meet all requirements to be on both the national and the provincial ballot page. Isithethi sombutho MK Party kuzwelonke umnumzana Ntlamulo Ndlela uzikhabile ingxelo zokuba bebengenazo izicwangciso zokuba umongameli Jacob Zuma aye kunikezela ngentetho yakhe kumasipala iNelson Mandela Bay namhlanje okulandela ukugaleleka kwabalandeli kwibala lezemidlalo eGqeberha njengoko bebethenjiswe ngerally. The rally was planned, was organized by leaders of the province and the region as well. And what transpired is the president then got a call that one of his comrades had passed on in Alice. And effectively that had impacted the organization and the planning that happened that led to this event. And I mean, as you can imagine, Alice is an hour and a half away from where he was, which is East London, and then having to come this way. So that really had an impact on his schedule. Umntwana oneminyaka elishumi uLwandle Msibi wazalwa engenasiphene kodwa ubomi bakhe batshintsha ngesaquphe seneveki ezimbalwa ezelwe xa eneminyaka emibini oogqirha baxelela umama wakhe kuba unesifo esingaqhelekanga esibangela ukuba akhula amathambo ongeziweyo emzimbeni kwindawo ekungafanelekanga ukuba zinamathambo. ngokuLwandle uxhomekeke kumama wakhe ngayo yonke into njengoko engakwazi ukuzenzela nto. Umdidiyeli weendaba zethu Zuki Cetywayo usenzelele ngxelo. ULwandle Msibi uphila nesifo esingaqhelekanga i-fibrodysplasia ossificans progressiva esibizwa nge-FOP ngamafuphi. Waqala ukuvela amathambo, I don't know, some lumps on the head, and then ngaba worried kakhulu ngaya kudokotela wantshela ukuthi no akusinto lengawara ngayo, and then I let it slide. Few years later then umqolo wakhe bongamove, and then her shoulders couldn't move as well. That's when we found out that isifo esibizwa i-FOP, mayiphelele bathi fibrodysplasia ossificans progressiva. Le ntwazana ithi iyakuthanda ukudanisa kuba kuyenza ifunde ukushukumisa umzimba, yaye xa ikhulayo inqwenela ukuba ligqwetha ukuze incede abantu ngengxaki zabo. Dancing is nice because you get to learn how to move yourself. I want to become a lawyer because I want to solve people's problems. Umama wakhe uthi uLwandle luxanduva lwakhe ngoku lwemihla ngemihla njengoko kungekho nto akwazi kuzenzela yona ngenxa yamathambo asemqolo kwaneengalo ezingakwazi kusebenza. I-challenge yami ukuthi
until you rest, because yonke into afuna ukuthi uyayifuna ngiyamenzela, ukudla ngiyamenzela, ukumvisa ngiyamdlisa, i-toilet ngiyamhambisa, ngiyamgezisa. So she basically can do most of the things herself. My life revolves around her. Kodwa ngizoyenzani? This is the life that I need to accept, ukuthi ngumntana also, and I have to take care of her and make her understand ukuthi naye uso azamkele naye. Kambe uGqirha Spencer osebenza ngezifo ezifana nesi ebantwini weSebe lezeMpilo eKapa kwisibhedlele iGroote usichubele kwisikhwebu solwazi lwakhe ngesi sifo. Fibrodysplasia ossificans progressiva, or FOP for short, is a genetic condition that is characterized by the formation of bone in the body in places where it shouldn't be, like for instance the muscles or the joints. These bony lesions start off as small, little painful and sometimes red and inflamed little lumps that we call a flare, and once these flare resolves, it usually develops into a bony area. And as you can imagine, initially it might just be a little bump, but if those bony areas start getting more and more, the flares increase, it might be in more parts of the muscle and it might be across joint, and that will ultimately impair a person's mobility. Nakubeni uFlora eyamkele impilo yomntwana wakhe, kodwa usaphila noloyiko lokokuba ngenye imini angavuka ephinde wakhula amanye amathambo, nto leyo enokubangela ukuba angaze aphinde akwazi ukuzihambela. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguZuki Cetywayo, ndisemuvangwa Extension 5 eVanderbijl Park. Abahlali baseGa-Rankuwa kumantla ePitoli bebezimase indibano nalapho bekushukuxwa imiba echaphazela lengingqi. Kule ndibano abahlali bavakalise ukungoneliseki ngeenkqubo zokuthengiswa kwezindlu ze-RDP ngomgunyathi, bekwakhalazela nokusilela kokuhanjiswa kweenkonzo ekuhlaleni, kanti iinkcukacha ezithe vetshe zakulandela. Isixeko iRama izinze kwingingqi ekumntla-ntshona kumasipala waseTshwane kwifama yaseGa-Rankuwa. Eli phulo lokwakhiwa kwezindlu ze-RDP lalijolise ekusombululeni iingxaki zokushokoxeka kwezindlu kwaye laliphantsi kwalowo wayesakuba yinkulumbuso kweli phondo, uMnumzana David Makhura. Kodwa kude kube ngoku abahlali basakhalela iinkonzo zeziseko ezingundoqo. Le meko ke ikhokelele ekubanjweni kwendibano Imbizo ngenjongo yokonyula iqumrhu elitsha emva kokuqhekeka ngenxa yokungavisisani kwezopolitiko. As from today, we are one. Anyone or abatang who play at the opposite side, Leonardo Zombela Goto. Rona rele CPA, Raitso Kore Huyaka Human Rights Act. Matebansi Mulefatin Bagasin TV. Rona Reto Berekana Letaba Yakore, Lelo Ketsibian, or really looking said. Ikam Koki Villain. Abanye abahlali banethemba lokuba olunyulo lequmrhu elitsha liza kunceda ukusombulula ingxaki yokusilela kokuhanjiswa kweenkonzo, nanjengoko zaba ngumcelimngeni ukususela ngonyaka ka-2019. Ndiyavuya ngokonyulwa kukaMazwane, mhlawumbi kuza kubakho utshintsho khe siyeke nokuba ngamaqela ohlukeneyo. Abantu bohlukene ngamaqela kwaye singabanye siphela singayazi ukuba siphantsi kobani, kuba lo masipala waseTshwane wasizisa apha emva kokuba ndabhalisela indlu ye-RDP iminyaka 13 eyagqithayo. Mhlawumbi kuza kubakho utshintsho. Kodwa abanye banemibuzo kwabo bonyuliweyo. What is going to happen ka issue ya storage? Iza kuthiwani ke ngoku ingxaki yogutyulo lwelindle? Sonele zizindlu zangasese zethutyana. Usapho lwam lonke luye lwagula, saya kwagqirha kuba sikhonyuluka ngenxa yale meko. Then we want to know all those things. Abahlali bagrogrisa ngokungavoti ukuba akuthatyathwa amanyathelo ngokukhawuleza kumasipala ukuphucula ukuhanjiswa kweenkonzo kulo mmandla. Imbaleki uGerda uphumelele umdyarho we-2 Oceans ityeli lesihlanu lentswakazi ikophule irekhodi ngale mpumelelo yayo. uGerda weleke ngelithe bezilungiselele ngokwaneleyo nangobunono ukuze aphumelele lo mdyarho.
Kanti othe walandela uGerda Steyn kwindawo yesibini ngu-Yvette van Zyl nothe wachaza ukuba uye wawa ekuqaleni kwalo mdyarho, nto leyo imenze wasokola. Onalina Kokhobe nguye otshotshe entla kumdyarho wamadoda kwaye kwinkomfa nonondaba uzingombe isifuba ngale mpumelelo yakhe. UNkokhobe uphumelele lo mdyarho ngeeyure ezintathu, imizuzu elithoba kunye nemizuzwana engama-30. Masiphosa amehlo kwimozulu siyiphathelwa ngithabile Makhaphela. Kakhuluke kuwe qwathikaze deskeni yendaba bandikubulise nawe mbukeli wam apha ekhaya. Ndikwamkela kaloku kweli lam bethuna iqoka lemozulu. Mna ke ndikuthabile Makhaphela uMamthembu namhlanje nangomso nantsi imozulu. Siyayivula ke bukela wam apho ekhaya ngokujonga ukubanzi kaloku ukutshisa kwelanga eMzantsi Afrika kubhudla ukuqatha kwemimoya. Nayo ke nje imeko kombukelo apha eMzantsi Afrika kuyatshisa mpela phaya ephondweni laseGauteng, indawo ezikumantla kweli phondo phaya ePretoria eTshwane bevuka phaya ekuseni ngeshumi nje liphole kamandi likhatshwa sisithathu bazwa limini yabo ku-24. Amaqondo wakho phantsi naphezulu sivule kaloku phaya futhi eMpuma Koloni kwiindawo eziphakamelayo kweli phondo phaya eAlvani kuyabanda ekuseni ngo-11 degrees kuyanetha futhi ebusuku ngo-18. Naso kaloku imozulu phaa futhi embindi nemzantsi kuseFreystata phaa kaloku incam yeli phondo njengaphaya eVelcom bevuka ngayo futhi la 11 degrees belusonga futhi lwasuku ngezomvula zika-26 degrees. Bethuna benje nje phaya ephondweni eNtshona Koloni indawo ezifana phaa kaloku koBeaufort West kwasekuseni futhi zisatshwe zamvula zika-11 degrees beluvala kamnandi lwasuku ngamafu njengephi ka-22 degrees. Nanso bethina imozulu phaa kaloku kwiphondo lethu elilandelayo liphaa lona eNorthern Cape indawo ezithanda ukuphakama kweli phondo njengaphaa loko Kurumani neziphaluka kwasekuseni phaya lishumi nje likhashwa sisithathu bavala imini ngamafu ka-25. Nanso bukela imozulu phaa futhi eNorth West ngomso koFriday kwasekuseni kube bubanda kancinci phaya ngo-13 degrees zikhona zibikwe kakhulu futhi ezomvula ngama-20 nje ekhatshwa sisine. Ukanti ke bukela bapha ekhaya apho sikhoyo kaloku silapha thina eGauteng indawo eziphakamileyo futhi zeli phondo ePretoria kwasekuseni phaya imandi lokhu imozulu yabongomso futhi bevuka nje nge-13 beluvala usuku ngamafu njengepha ngoThusiyo ka-24. Nanso ke bethina kaloku imozulu futhi ephondweni eliphakamileyo apha eMzantsi Afrika lona ke lo phondo luseLimpopo kobilabile ekuseni kuyabanda ngo-14 noko bukela la mozulu futhi ibuye ke ibe ntle phaya ebusuku ngama-30 nje ekhatshwe seso sihlanu. Benje nje phaa futhi eMpumalanga indawo ezifana phaa eMalahleni kwasekuseni kuyabanda kakhulu phaya ngesibhozo balivale belusoka kakuhle futhi usuku qabaqaba nje ngamafu ka-22 degrees. Naso ke bukela imozulu kasiyivala siyisoka KwaZulu Natal ngoba isemva kwemini koNewcastle ekuseni nguye futhi la 11 degrees inhle kabozulu futhi khatshwa zizomvula futhi ngama-20 nje khatshwa sisihwane kumantle ephongolo ekuseni ngu-18. Itsho ke imeko apha kwam mna ke ndikuthoreka xesha limyole. Iqala lomculo womnqunqo kweli Abdullah Ibrahim uye wahlonitshwa phezulu ngendima edlalileyo kwezobugcisa kwiHolwesixeko saseKapa. Ke mbukeli sinishiyane liqala nihlalele ipiano yayo kamnandi mawethu.